Emirates Boeing 777, sorry, I'm ready to take off from Zayed International Airport, Abu Dhabi to Paris Charles de Gaulle. Hello, is ATC online? Yes, San Antonio ATC is online. Okay. Hard. Okay, some pushback. I need some pushback, please. 2620 requesting IFR clearance to Greater Rockford. Information Lima. Equipment is A320. Emirates 777 Boeing requesting permission confirmed, and I will go push back to the A4 Alpha 4. Yes, copy. Hang on. Hard 2620. Information Lima is correct. Clearance on request. Stand by. Your number 1. Emirates Boeing 777, copy. Hard 2620. I have your IFR clearance advised ready for copying. B777 Emirates, yes, ready to copy. All good. Air Canada 1867 standby. Air Canada 1867 South Antonio information Mike is current advised when you have Mike on board. Air Canada 1867 information Mike on board. Air Canada 1867, I have your IFR clearance advised ready for copy. Scandinavian 1867 ready to copy. Scandinavia. Canada. Did I hear? Stand by. Emirates Boeing 777, yes, stand by the Alpha 4. Alpha 5, sorry. To the Paris Charles de Gaulle. Copy. Air Canada 1867, you are cleared to Grindavik Airport via the Shrek 1 Juliet departure, then via radar vectors, runway 08. Climb maintain 1000, expect flight level 030. 03 minutes after departure. Departure frequencies South Antonio Center 127.325, squawk 3177. B777, copy. Yes, frequency, radar frequency, change now. And
I will go to the runway 29 to take off approximately, and now I will take off. Can you indicate, please? Air Canada 1867 cleared to Greenwich via the Shrek 1 Juliet departure, then radar vectors, initial climb 1000, then 0303 minutes after departure. By departure over Southampton Centre, squawking 3177. Air Canada 1867 readback is correct. Advise ready for push and start. Tower Shuttle 4 Lima radio check. Shutterful focus. In front of me there is a British Airways. It passed the runway 15. Yes, and I will take off now. Tower Shuttle 4 Lima radio check. Shutterful 4. Last aircraft calling, could you repeat that? Shuttle 4 Lima radio check. Readability 5 by 5. Scandinavian, Air Canada 1867, ready for push and start. Air Canada 1867 standby. Break. Hard 2620. Taxi. Cleared to backtrack onto runway 08. Clear to backtrack onto runway 08, hard 260. Emirates B777 ready to take off from Abu Dhabi Zayed Airport to Paris Charles de Gaulle. Air Canada 1867 push and start is approved, tail facing left. Tail left, Air Canada 1867. Tail left 1267 approved, takeoff now. Tower Shuttle 4 Lima stand 2A320. Information Mike. Request clearance erupted. Hang on. Air Canada 1867, ready for taxi. Emirates B777 takeoff. Air Canada 1827, are you sure Shrek 1 Juliet is a valid SID? Yes, I will do that on the floor. Yes. Yeah, it is, Shrek 1 Juliet, it is a flight. You can check charts. You're not Yeah, even okay. using the correct chart, so. Shrek 1 Juliet's not in my charts. I meant your clearance GPS direct. Hard 2620, the wind's 225 at 7 knots, clear for takeoff, runway 08. Emirates 777 takeoff clear. Induction Paris Charles de Gaulle. Clear to take off runway 08, signal past 260. Wait, did you update the ATIS? Even if we did, the charts are the same as they were, so... Oh no, We're man, using- I looked at the wrong one. I looked at... We're using aeronav charts, so if you want to refile with a correct SID, you can.
Chateau Fort Lima still waiting. Chateaufroid est 518 with 5,400 feet. Sector 4 Lima, Roger, stand by for IFR, you're number 2. Business 7 number 2, copy. Number 1, sorry. Okay. Oh, that's not good. Tango 4 Lima, I have your IFR clearance ready. Advise when you're ready for copy. Just to confirm, the call sign is Chateau Fort Lima. Can you stop calling us Tango? To confirm, Chateaufroid est 500. Sorry. Shuttle 4 Lima, I'm sorry. Are you ready to copy your clearance though? Yes, go ahead. Chateau Fort Lima ready. Chateaufroid est 400. Shuttle 4 Lima, you are cleared IFR to Rockford Airport via Beans that is filed. Climb and maintain 020. Expect flight level 05010 minute. 04 minutes after departure. Departure frequency is going to be Southampton Center 127.325 squawk 0545. Big tower, this is actually 5, final, running short rate, final. 2620, sorry I forgot to hand you off, but cleared freedom of exchange, goodbye. Emirates 777, now I will change the frequency, not now, but after, yes. Continue direct to Europe. Yes. Emirates B777, change the frequency now. Goodbye, goodbye airport. Climb altitude 7,500 feet. Oscar Mike Alpha, Air India 137. Bon, on va tout rattraper là. Air Force 5601, clear the Lorne 7 Whiskey, ILS runway 27 right, maintain flight level 130. Clear Lorne 7 Whiskey, ILS 27 right, maintaining level 130, British Air Force 5601. Air France 126, par à copier. Ouais, copier, Emirates Boeing 777, prêt à atterrir à Charles de Gaulle dans quelques instants. Veuillez confirmer la piste, s'il vous plaît. Allez-y, Air France 126. Air France 126.
6, Hamza est approuvé Bordeaux, le départ Verma 6 Lima, piste 26, niveau initial 80, transpondeur 65 42. Donc, temps de vol approuvé pour Mérignac, piste 26 en Verma, l'eau, montée de vol initial 080 et le transpondeur 6542. And they want to ready. Copié. Boeing 777 Emirates, piste 26, copié. Merci beaucoup. For descent. Et Air France 126 sur lecture correcte, break Air India 137, descent flight level 110 to be level at Eboma. Sound of flight level 110 and level at Eboma, Air India 127. Le Glazure, il court pas chez moi là. Bug. Frérot. Vous pouvez là. Oui, je suis en vecteur numérique, pourtant. Force Act, un petit PG, je sais pas. Ah ouais, oui. Ah ouais. Ah ouais. Bonjour, avec le 00128 avec vous. Pour la défense. Le Glazure 128, Paris, bonjour, tournez à droite, Cap Nord et prévoyez l'ILS, piste 25 à l'arrivée, descendez niveau 2, 5, 0, 10. Air France, Boeing, Emirates, Boeing 777, pardon, oui, descente à 1000 feet, direction Charles de Gaulle, bientôt atterrissage à la piste 26, confirmé. Cap Nord, on descend 250 pour les LS, c'est 25 2h30. Là, il a moins 4000 pieds minutes, donc il va l'avoir rapidement, donc il est minute 30. Salut Jules, comment ça va? Pirates Control, hello, good evening, correction, good afternoon, this is Air France 457. We probably have a problem with my aircraft, but now problem has been solved. Climb to climb level 280, Mount Kipper intersection to Charles de Gaulle Airport. Air France 47, correction, Air France 457, Paris, bonjour, squawk 1000. Paris, bonjour, atterrissage piste 26 maintenant. Bonjour, squawk 1000 Air France 457. Bientôt la DC? C'est quand? C'est où? Quel terrain? Curieux. Ça va être 37 Echo Romeo, contact terrain, 127 décimal 555, au revoir. 127 décimal 555, 37 Echo Romeo, au revoir. One. Emirates 777, confirmé de 5, merci beaucoup. Contact Reims Control, 127 decimal 555, have a good flight. France 457, are you ready to copy a rerouting? If affirm, ready to copy. France 457, direct Urelo, uniform Romeo Echo Lima Oscar. Then direct Okipa Oscar Kilo India Papa Alpha. Then expect transition Okipa 7 Whiskey for Charles de Gaulle. Merci Jack 15. Roger, copy. Direct to Relo intersection and then direct to Okipa for Charles de Gaulle, France 457. Thank you very much. Polish, Air Force 5601, 5000 feet, QNH 1007. Air France, Boeing 777, atterrissage à Charles de Gaulle maintenant. Veuillez préparer les équipages au sol, merci. We are at 270 knots, and they 127. Ok. La gazure 0128, la vitesse 320 nœuds à la conversion. Ah, c'est pas conversion qu'on dit en français, c'est la conjonction. Bien reçu. Et par contre, bonjour, French Post 5 make-up à Lille pour une créancière ferranisation de ligne de briques, s'il vous plaît. Bien reçu, tour. Poste 5, Mike, Papa, Paris, bonjour, le départ Charlie Victor 6 Lima, piste 26, niveau initial 0, transpondeur 54, 64.
vente des transpondeurs. Et French pas 5 mes copains, débarre unité Victor. Piste 26, montée initiale 060, transpondeur 64. 54-64, pardon. Falco 5, Mike Papa, confirmez le départ. Charlie India Victor 6 Lima. Charlie India Victor, on confirme. Charlie India Victor 6 Lima, French pas 5 mes copains. Emirates Boeing 777, atterrissage à Charles de Gaulle terminé, taxi to la gate à peu près 7, confirmé, terminal 7. French pas 5, Mike Papa, on lecture correct. On est déjà avec Reims. Oui, contrôle, bonjour, Air France 990 pour un client, IFR sur Johannesburg. Et là, il y a du triple 7 à foison. Air France 990 reçu. Alors j'ai un trafic qui n'est pas en contact avec moi, qui a priori repousse pour vous. Désolé pour ça, il a mis en route pour Johannesburg est approuvé. Départ Eric 5, bravo, niveau initial 120, transpondeur. Eric 5, bravo, piste 26 gauche, montée initiale unité, transpondeur NID, Air France 990. Air France 990 Heavy, relecture correct. Et Glasure 0128, tournez à gauche, cap 320. À gauche, 320, Glasure 128. Air France 475, expect to be level, flight level 120, over Urelo, report ready for descent. Je sais pas d'où il arrive ce mec. Paris Contrôle, bonjour Air France 926. Air France 926, Paris, bonjour. Air France 926, emporté qu'au 22, nous sommes prêts pour copier une clearance pour Libreville. Emirates Boeing 777, je vais me garer au terminal 7. Si je peux. Terminal 7, ouais. Confirmé. Et Air France 926, pour prendre vol et rejeter, le départ Holzom n'est pas valable sur votre route. Je vous propose un départ Eric 4 à la limite. Eric Sus, ce sera bon. Je vous laisse le modifier sur votre route et vous me rappelez prêt à copier. Bien reçu, Air France 926. Attends, les vieux moteurs du 777 derrière là. LFPG, je demande ma clearance. Ah, ça marche au max. C'est toi l'Air France? Air Force 5601, turn right heading 240, cleared ILS approach, runway 27 right, number 1. 3240, cleared ILS 27 right, British Air Force 5601. Sur 0 unité 28, 10 degrés par la gauche. On quitte Urelo par la gauche avec les heures 28. Emirates Boeing 777, juste un instant. Emirates 777, parking au terminal 7 terminé. J'attends les équipages au sol pour les bagages et tout. Et puis ce sera tout. Merci, bonne journée Paris. Air France 475, when reaching flight level 310.